সোডা, ময়দা, সুজি, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, দহি, লবণ, It helps the speaker lead his audience into the scene he described তেল, by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. আজওয়ান, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লবণ, জিরে গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কা, ধনিয়া গুঁড়ো, চানা মশলা, টমেটো বাটা, আমচুর পাউডার, কসুরি মেথি পাউডার, So then, why?